Marhaba, this is Razan. This lesson is Names of Places, Part 3. In this part, we are going to learn the name of the following places in their singular, dual, and plural form. Let's start. Makan is a place. Makan. Makanin is two places. Makanin. Amakin is places. Amakin. Now I will say the name of each place and then use it in an example. Airport. Masculine singular. مطار. مطار. Dual. مطارين. مطارين. Plural. مطارات. مطارات. Example talking to a man. وين ساكن? Where do you live? وين ساكن? The reply is ساكن جنب المطار. I live next to the airport. ساكن جنب المطار. Now I will say both of them. وين ساكن? ساكن جنب المطار. Theater, singular form. مسرح. مسرح. Dual form. مسرحين. مسرحين. Plural form. مسارح. مسارح. Example talking to a woman. وين ساكنة? Where do you live? وين ساكنة? The reply is ساكنة مقابل المسرح. I live opposite the theater. ساكنة مقابل المسرح. I will repeat the two together. وين ساكنة؟ ساكنة مقابل المسرح. Park. Park is a feminine word. Singular form. حديقة. حديقة. Dual form. حديقتين. حديقتين. Plural form. حدايق. حدايق. Note here letter Q is silent. Another way of saying it. جنينة. جنينة. Dual form. جنينتين. جنينتين. Plural form. جناين. جناين. Example talking to a plural. وين ساكنين? Where do you live? وين ساكنين? The reply is ساكنين ورا الحديقة. We live behind the park. ساكنين ورا الحديقة. Now I will say both of them. وين ساكنين؟ ساكنين ورا الحديقة. Hotel, singular, form, فندق. فندق. Dual form. فندقين. فندقين. Plural form. فنادق. فنادق. Again here, letter Kaf is slightly silent. Example talking to a man. وين ساكن? Where do you live? وين ساكن? The reply is ساكن قبل الفندق. I live before the hotel. ساكن قبل الفندق. Now I will say both of them. وين ساكن؟ ساكن قبل الفندق. Market. Masculine singular. سوق. سوق. Dual form. سوقين.
سوقين. Plural form أسواق. أسواق. Again, letter قاف or Q is silent. Example talking to a woman. وين ساكنة? Where do you live? وين ساكنة? The reply is ساكنة بعد السوق. I live after the سوق. ساكنة بعد السوق. Again, I will say both of them. وين ساكنة؟ ساكنة بعد السوق. Post office, masculine singular, مكتب البريد. مكتب البريد. Plural form مكاتب البريد. مكاتب البريد. Example talking to a plural. وين ساكنين? Where do you live? وين ساكنين? The reply is ساكنين فوق مكتب البريد. We live above the post office. ساكنين فوق مكتب البريد. Now I will say both of them again. وين ساكنين؟ ساكنين فوق مكتب البريد. Now let's have a recap. Airport, singular, مطار. مطار. Jewel, مطارين. مطارين. plural, مطارات. مطارات. theater, مسرح. مسرح. مسرحين. مسرحين. مسارح. مسارح. park, حديقة. حديقة. حديقتين. حديقتين. حدايق. حدايق. park or a garden, جنينة. جنينة. جنينتين. جنينتين. جناين. جناين. hotel, فندق. فندق. فندقين. فندقين. فنادق. فنادق. market, سوق. سوق. سوقين. سوقين. أسواق. أسواق. post office, مكتب البريد. مكتب البريد. plural, مكاتب البريد. مكاتب البريد. Here is a grammar and pronunciation notes. Please read them at your leisure. Thank you very much for watching. I hope you enjoy it. Yalla bye.